Hello Master, welcome to the session. Myself Dr.K.R. Manjula. This is the session related to business marketing. Under that unit 1 we are going to discuss about what are the nature, meaning, characteristics of business marketing. So let us know first of all, how is the syllabus related to your subject? So your subject is business marketing. So under this you will be having generally 5 schedules, modules, where under first module you are going to discuss related to the topic covering what is the nature of business marketing. Under that you will be learning what is the difference between business and consumer marketing, what is the nature of demand in industrial markets, and what are the organizational buying and buying behavior, what is the framework, who are the key members participating in buying center, what are the models of organizational buying behavior, and we'll be learning under this specifically 2 models, that is Webster and Wind model and Sheth model. Then the second module focus on buyer and seller relationship. So under this we'll be learning related to what is the interaction between the buyer and the seller, then relationship marketing meaning, and we'll be learning what is the sales presentation, negotiation, reciprocity, and what are the dealings will be done mainly with customer service, management of major national accounts, and even will be focusing on relationship marketing. Under this we are going to cover the topic how you're going to manage buyer-seller relationship, what is the meaning of CRM, customer relationship management, very important topic, defining e-commerce, what are the key elements supporting e-commerce, what are the internal strategy implementation. Then you will be having supply chain management. So under this buyer-seller only you're going to cover all this and all. Then we'll be having module 3. Under this we'll be learning how the research will be related to marketing will be taking place, and what are the intelligence it will be covering. Under this, meaning of industrial marketing research, what are the process, what is the system under intelligence, and then we'll be learning what are the strategic planning, how we are going to implement, and what are the control that is taken place mainly in industrial marketing. So module 4, it is focusing on product pricing strategy and new product development. It is just like product life cycle where we have learnt in our previous UG classes. What are the strategies of pricing, then what is the impact of technology, what is a new product classification, how you are going to have the development process and strategies. All this will be covering under your module 4. Under that even you will be having distribution channels and marketing logistics, where under this subheading you will be having how many types of business intermediaries are there, what is the channel design, and who are the members who are going to participate mainly in managing channel, that is distribution channels, what is the meaning of business logistic system, what are the tasks, total distribution cost and customer service. Then we'll be having last model, that is module 5, business communication, very important topic. We'll be learning how a business communication will be developed with the program, what are the functions that is performed mainly by industrial advertising, what are the medias that is used mainly for industrial advertising. So all these 5 models you'll be learning mainly under your business marketing. Here it's nothing but why you're going to study the subject in order to differentiate or let you will be familiar regarding what is the difference between business and marketing. That is business to business, where you will be having only of what is it, buying and again reselling, whereas here what is the meaning of marketing and even the consumer marketing you'll be learning under this. So let us have the involvement in the subject. Now we'll be having what is the meaning of business marketing. So business marketing is nothing but it is a marketing practices that an individual or even it may be organization, that is organization is nothing but where you will be having buying and selling activity, that is a product or service that will be offered from one person to
another person. Again, that person either he may use for his further production purpose, or he may use that as a resale. All this process you'll be calling as a business marketing. So here, organization, you can call it as commercial business, or even the government or institutions. So you have to understand, business marketing is nothing but selling the product or services to some other company or organization, where that company either it may resell or use them, or it may be supporting their further process. This is the meaning of your business marketing. So now let us know, even this business marketing is also known as industrial marketing, or even you can call that as a business to business, that is B2B. Here it is nothing but whatever you are going to purchase, that you are going to sell mainly on the needs of the organization. That is, any product or services that is a company is going to purchase mainly for reselling that, or for its supporting of daily operations it may be. So now years together, where there will be having a variety of marketing efforts, that now you will be having online process and even offline promotions also is taken place mainly in your business marketing. So business marketing ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿರಲಿ ಸೆಲ್ ಮಾಡಲಿ, ಸರ್ವಿಸಸ್ಸು ಸೆಲ್ ಮಾಡಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪನಿಗೆ, ಆ ಕಂಪನಿ ಅದನ್ನೇ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ರೀಸೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಫರ್ದರ್ಗೆ ಅವ್ರು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಬೇರೆ ವರ್ಕ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದನ್ನೇ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್. ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗು ಆನ್ಲೈನು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆಫ್ಲೈನ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ನು ಇರ್ಬೋದು. Now we'll be learning what are the main objectives of your business marketing. So business marketing ಓದೋ ಮೇನ್ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂದರೆ, ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮೇನ್ಲಿ ಇನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ. ದೆನ್ what are the approaches mainly that is having related to B2B, or what are the features of the business market and its depend under business marketing, how the decision is going to take, whether it is lease or buy, and which are the major influences that is focusing mainly on business marketing, that is buying behavior yav tara irutte. Then what are the steps that is followed mainly in buying process. So what are the situations that is going to be classified under your business marketing. Then you are going to deeply explain what is the buying center concept, and what are the challenges and strategies that a government has to be taken mainly for marketing the goods which is related for government or institutional or even international buyers also. So now generally when you come across under your business marketing, because for any product that you wanted to sell or buy, there should be a concept called demand, where this demand is nothing but due to the requirement in the society, there will be a production process taking place. So you can consider this demand for industrial goods and services are nothing but it is derived mainly from the expectation of the action of ultimate consumer. ಸೊ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆಗಲಿ ಯಾವಾಗ ಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸೋಂಥ ಅಥವಾ ತಯಾರು ಮಾಡೋವಂಥ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ವೆನ್ ದಿ ಆರ್ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ನು ಬೇಡಿಕೆ ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಜನರಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಕರ್ಸ್ ವೆನ್ ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಎ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಇಟ್ಸ್ ಯೂಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಿತ್ another product or some. So you will be having a variety of demands where you will be learning further. Generally demand is nothing but it is a requirement or expectation mainly from the ultimate customer. So now we will be learning what are the important demands for industrial market. Angare what yav tara demands irutte. So first demand is nothing but derived demand beriyirve. So derived demand, it's nothing but it is a demand that is ultimately required mainly by the consumer goods, where here the products like you can have animal skins or animal hides which are purchased mainly because consumer want to buy the shoes, purses or any other leather goods also. So for this one there is requirement for you mainly to have the animal
intermediate. That is nothing but the skin or the for any shoes purchasing, quality shoes or any purses or any leather goods that is purchased mainly from women, they'll be demanding of high quality. That is a leather, purely leather, which is nothing but it is the skin of the animal hides. So the demand for this product is derived mainly from the other demand. And even for the demand for steel and cement, if there is necessary for you to know. So steel demand market alli yav tara demand ide, purchases ge customer yav tara idare, nothing but this will be impact mainly on the other field where you will be having derived, ಬೇರೆ ಇದರಿಂದ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ಸ್ ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, ಹೌ ಮೆನಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಮೇನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ. By knowing, monitoring how many real estate, how is the focus on the real estate, whether the customers are satisfied, how is the construction process taking place in the market, knowing that only, then you can understand the demand of steel and cement. Why means mainly for construction purpose there is a necessity of steel and demand where it is derived. ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತೊಗೊಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಜನರಲಿ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಿಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಬೇಕು, ಅದು ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮನೆ ಕಟ್ಟೋದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀಲ್ಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಟ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಡಿರೈವ್ ಆಗಿದೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ it is the nature of the industrial demand where it will be stimulate is nothing but ಆಸೆ ಹುಟ್ಟಿಸೋದು. ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಯು, ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವೇರ್ ವಿತ್ ದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನೇಮ್, ಆ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿರೋ ಅಂಥ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನೇಮಿಂದನೇ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ನ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ಸ್ಥಾನನ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡುವಂಥ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲಿಂಗ್ ಆಸ್ ಎ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ವೇರ್ ಹಿಯರ್ the final consumer will not going to other brand, they are self satisfied, ಅವರು ಆರಾಮಾಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅವರೇ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ವಿತ್ ದ ಗುಡ್ ವಿಲ್. ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಗಳಿಸಿರೋಂಥ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಕೀರ್ತಿ ಮತ್ತು ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ತುಂಬ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಹಂಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವೇರ್ ಈವನ್ ಎ ಚೈಲ್ಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಾರ್ನ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾವುದೇ ಆಗಿರಲಿ ಸೇಲ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್. ಹೆಸರು ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂದನೇ ಏನೇ ಆಗಿದ್ರೂ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಈವನ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, GRB ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎನಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೇನ್ ಇನ್ ಗುಡ್ ನೇಮ್ನು automatically its product will be gaining a very good name and the product will be automatically sold in the market. ಅದನ್ನು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಜಾಯಿಂಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಕರ್. ಈ ಬೇಡಿಕೆ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೇಕಾಗಿರುವಾಗ ಆಗ ಅದನ್ನು ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳೋವಂಥದ್ದು ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲಿಂಗ್ ಎಸ್ ಎ ಜಾಯಿಂಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಬೇಕ್ರಿ, ಸೊ ಬೇಕ್ರಿ ಅಂದಮೇಲೆ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಏನೇನು ಇರಬೇಕು, ಸಾಲ್ಟ್ ಇರಬೇಕು, ಫ್ಲೋರ್ ಇರಬೇಕು, ಬ್ರೆಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕು, ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲನೂ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬೇಕ್ರಿ. ಬಟ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ನಾವು ಮಾಡೋವಂಥ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತದೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಯರ್ ಆಫರ್ಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಜನರಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಸ್ಟಮರ್ ಆಗಿರಲಿ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಕಸ್ಟಮರ್, ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಿಫರ್ ಮೇನ್ಲಿ ಟು ಬೈ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಓನ್ಲಿ ರಾದರ್ ದನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅದರ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರ ತೊಗೊಳ್ಳೋ ಬದಲು ಒಂದೇ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಹತ್ರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡು ವೆನ್ ದೇ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ದ ಸಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಎ ಜಾಯಿಂಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರೀತೀರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟಿಂಗ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟಿಂಗ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ವೇರ್
business goods and services, it will become more volatile. That is nothing but more true. More demand is increasing because due to the demand of the consumer goods and the services. That is, ಇದು sometimes true ಆಗಿರುತ್ತೆ. There may be a demand mainly for new plant and equipment. It may be due to the cause and effect. That is nothing but 10% ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಏನಾನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ 200% ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ something increase in the product, automatically you will be having demand. Now you can take example of lockdown period only. When the government is going to announce that there is a lockdown period for a certain duration of time, means automatically the consumer, as though they have monthly, ಸೊ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಸಾಮಾನುಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಈ ತಿಂಗಳು, ಬಟ್ ಮುಂದೆ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿಗಲ್ವೇನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂದೆ ಪ್ರೈಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ತಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಿನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದೇ ಸಲ ಮುಂದೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಮೊದಲೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಏನಂತೀರ ಅಂದರೆ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟಿಂಗ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಇದು ಯಾವಾಗೂ ಒಂದೇ ಥರ ಇಲ್ಲ, ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಸಿಚುಯೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. Inelastic demand is nothing but illi the total demand mainly for the industrial goods ಅಂದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಬೈಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಗೂಡ್ಸು ಮತ್ತು ಸರ್ವಿಸಸ್ಸು ಇನ್ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ, ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಅಗಲ ಮಾಡೋದು, ಇನ್ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಅಗಲನೇ ಮಾಡಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಬಿಡೋದು. ಅಂದರೆ ಏನೇ ಪ್ರೈಸುಗಳು ಬೆಲೆ ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ ಕೂಡ ಅದು ಮಾತ್ರ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಓಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಅಂಥದ್ದು ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ಲೆದರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಾನ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರಲಿ, ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಓನ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಇನ್ ಎ ಶಾರ್ಟ್ ರನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇವಾಗ ಉಪ್ಪು ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸಾರಿಗೆ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾಕಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ವೇರ್ the prices of the product, if it is hiking also, you don't purchase that and keep. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಇನ್ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು, ಇನ್ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೋ ಹಂಗೆ ಕ್ವಿಕ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇರಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಕ್ಕೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದರಿಂದ ಏನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದನ್ನು ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲಿಂಗ್ ಎಸ್ ಎ ಇನ್ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಕ್ರಾಸ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಕ್ರಾಸ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್, ಕ್ರಾಸ್ ಅಂದರೆ ತಿರುಗಿಸಿ ಹೇಳೋದು. ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಕ್ರಾಸ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಪ್ರಭಾವ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಲೇಟ್ ಮೇನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಅದರ್. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಬೆಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಲೆನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಯಾವಾಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಕ್ರಾಸ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವೈ ಮೀನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ the price of one good, it may be, or the quantity that is demanded by other always will be in the more same direction only. Example is nothing but now you are going to purchase mainly for construction purpose ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಗ್ರಾನೈಟ್ಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾವ ಥರ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋತಿರೋ ಅಥವಾ ಯಾವ ಥರ ನೆಸ್ಟಿ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೋ, ಐದರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಮಾರ್ಬಲ್ ಆರ್ ವೈಸ್ ವರ್ಸ. ಇದರಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಬೆಲೆಗೆ ಯಾವ ಥರ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುತ್ತೋ ಒಂದೊಂದನ್ನು ಬೆಲೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಯಾವುದು ಕಂಫರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ, ಯಾವುದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಓಕೆ ಆಗಿರುತ್ತೋ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲಿಂಗ್ ಆಸ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ಅಂದರೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಬೆಲೆಗಳನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾಗಿರೋ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚೂಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲಿಂಗ್ ಆಸ್ ಎ cross elasticity of demand. So thank you.